السلام عليكم أحبتي الكرام، أهلا وسهلا بكم في درس اليوم. معكم المدرب الدولي الأستاذ حسين الغالبي. اليوم راح ناخذ قصة مهمة جدا راح تفيدنا إنه نتدرب على النطق الصحيح، ناخذ كلمات جديدة نعرف نستخدمهم بالحياة اليومية. So let's begin. Focus with me. ركز معي الآن. حضر قلم ودفتر حتى تكتب المعلومات وتاخذ التمارين وتتفاعل معها بشكل جيد. So let's begin. The lost puppy finds home. The lost puppy finds home. طبعا الترجمة راح تكون عندكم موجودة بالأسفل. راح أركز أكثر شيء على النطق وأيضا على الكلمات حتى الترجمة تكون متبقية عليكم. Once upon a time there was a small puppy named Max. He was lost in a big park. Max felt scared. felt الفعل الماضي لفعل feel يشعر. felt scared يعني خائف. شعر بالخوف. and lonely. scared and lonely means إنه بالوحدة، شعر بالخوف والوحدة. felt scared and lonely. He sniffed around hoping to find his family. فجأة a kind girl named Emily spotted him يعني لمحته أو وجدته. لمحته نقول لمحته، شافته. spotted him. She gently picked him up. أخذته أو التقطته. picked him up and smiled. وابتسمت and smiled. You are safe now. She whispered يعني همست. whisper يهمس. Emily took فعل ماضي فعل take. Emily took Max to her warm house where he found love and care. Max wagged his tail happily. He had finally found his forever home. alright. هذه بالنسبة للكلمات والقصة اللي مرت علينا. أما الكلمات ومعانيها راح نلقاها بهذا الشكل: puppy, lost, finds, home, small, scared, lonely, sniffed, park, family, kind girl, spotted, gently picked up. عندنا مجموعة كلمات أخرى هنا أيضا: smiled, safe, whispered, warm house, care, wagged tail, happily بسعادة. happy سعيد. happily بشكل سعيد. forever finally found وجد. فعل مضارع مالتها find. great job. الآن انتهينا من عدها. المطلوب منك حتى تحصل على أكبر فائدة من هذا الدرس أن تكتب القصة كاملة في دفترك. قبل هذا خليني الآن أقرأها مرة أخرى إليك حتى تحفظها بالنطق الصحيح، تستمع لها مرة أخرى، لكن ضروري جدا أن تكتبها بخط إيدك بالقلم والدفتر. So listen to me and try to read with me. اسمع لي وحاول تقرأ معي سويا الآن. 3, 2, 1, let's begin. The lost puppy finds home. Once upon a time, there was a small puppy named Max. He was lost in a big park. Max felt scared and lonely. He sniffed around, hoping to find his family. Suddenly, a kind girl named Emily spotted him. She gently picked him up and smiled. You are safe now, she whispered. Emily took Max to her warm house, where he found love and care. Max wagged his tail happily. He had finally found his forever home. Great job. Thank you so much for your time. أكيد لا تنسى تخلي لايك لهذا الفيديو، تشاركه مع أصدقائك المهتمين بهذه القصة، وانتظرني بالحلقة القادمة. إذا كنت ما مشترك ببرنامجنا التدريبية وبحاجة إلى تدريب عبر الزوم مباشر، بإمكانك الانضمام إلى برامجنا التدريبية من خلال الرابط الموجود في description box. Great job. Thank you and see you next time. Bye bye.